Good morning, students. In the last class we have seen the first unit in your industrial biotechnology or microbial technology, whatever you may call it. They are one and the same. In that we have seen your class, that is isolation of microorganisms, preservation of microorganisms. Then we have seen the next one is screening of microorganisms, application scope and applications of industrial biotechnology, and next one is exploitation of microorganisms. All these things we have seen in the last classes. If you remember, we have done all these, that is we have completed the first unit, and this today we are going to start your unit 2. Okay, today you are going to start your unit 2. What is that unit 2? This unit 2 consists of the fermentation technology, that is how to design a fermenter. Next, what are the types of fermenters, what are the nutrients that are used in a fermenter for the growth of microorganisms. All these, that is the downstream and upstream, or upstream and downstream, all these up to the harvest of product, how we will be doing general techniques we will be observing or studying in this unit 2. Coming to unit 3, in that we are going for the production of citric acid, glutamic acid, aspartic acid, all these, lactic acid, all these, penicillin, streptomycin, antibiotics, penicillin, streptomycin, all these we are studying in our third unit, unit 3. Now today we will start with unit 2. In this unit 2, see here, in this unit 2 what you are doing is fermentation technology. Then let us define what is fermentation. What is fermentation? Now see here, fermentation is the anaerobic breakdown of complex organic substances into simple forms is known as anaerobic fermentation. Inkokasari chepta vinandi. The anaerobic breakdown of complex organic substances by microorganisms is known as fermentation. The breakdown of complex organic chemicals using microorganisms is called as fermentation. And this anaerobic, why I am calling it as anaerobic? Because here they do not require oxygen. In the presence of carbon dioxide they will take place, that is in the absence of oxygen this process will take place. That is the reason I am calling it as anaerobic fermentation. Previously they thought that and only fermentation means anaerobic fermentation only, but now aerobic fermentation, these fermentations are also seen for the production of certain chemicals, that is monoclonal antibodies, such type of important chemicals, such type of many types of chemicals, they are produced by means of aerobic fermentation technology. That means aerobic fermentation technology is nothing but initially a low amount of oxygen is used, very low amount of oxygen is used. That is the reason it is also known as aerobic fermentation technology. That means previously scientists thought that only fermentation means only anaerobic type of fermentation, but slowly they came to know, the scientists came to know that not only anaerobic fermentation, aerobic fermentations are also there, they use only low amount of oxygen. Next, see here, these fermentation, in this fermentation technology microorganisms are there. These microorganisms, they act on substrate. What is the meaning of substrate? That is nothing but your nutrients. What are nutrients? Nothing but your chemicals of medium. బ్యాక్టీరియల్ కల్చర్ మీడియం ఏమంటున్నా నేను, న్యూట్రియంట్ అగార్ మీడియం అంటున్నా. ఇట్లాంటి న్యూట్రియంట్ అగార్ మీడియము, ఆస్తనా హాకర్స్ మీడియంలో మనము ఆ బ్యాక్టీరియాను ఫంగై గ్రో కావడానికి కావలసిన న్యూట్రియంట్స్ అన్నింటినీ, కెమికల్స్ అన్నింటినీ వేస్తున్నాం. దానికి గ్రో కావాలంటే ఎలాంటి కెమికల్స్ కావాలి, ఏ కెమికల్స్ కావాలో అలాంటి కెమికల్స్ ఇందులో వేస్తున్నాం. ఎలాంటి కెమికల్స్ కావాలో అలాంటి కెమికల్స్ వేస్తున్నాం. అట్లాంటి కెమికల్స్ని ఏమంటున్నామంటే వి కాల్ దెమ్ యాజ్ న్యూట్రియంట్స్
or we call them as substrates. So the microorganisms will act on these substrates and produce the product, which is commercially useful product. Now see here, these microorganisms, what they will do is they will take up electrons from the substrate. See here, the chemicals are present, so the electrons from the substrate are absorbed by taken up by the microorganisms, and immediately not absorbing, they take up the electrons from the substrate and convert the substrate into a product, or they release a product. Once they release a product, the electrons are again returned back to the substrate, leftover substrates. అంటే ఏంటి, మీరు ఒక మీడియంలో కెమికల్స్ వేశారు, ఆ కెమికల్స్ లోపల మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వేశారు, ఆ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆ మీడియంలో ఉన్న కెమికల్స్ని ఫీడ్ చేసి, అంటే అవి తిని అవి మనకు ఒక ప్రోడక్ట్ని తయారు చేస్తున్నాయి. అట్లా ప్రోడక్ట్ని తయారు చేసినప్పుడు ఆ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఏ సబ్స్ట్రేట్ని అయితే తీసుకుంటున్నాయో దాని లోపలికి తింటున్నాయో అవి ఫీడ్ చేసినప్పుడు ఈ సబ్స్ట్రేట్లోంచి ఎలక్ట్రాన్స్ని తీసుకొని ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ అనే పవర్ తోటి దే విల్ స్టార్ట్ సెక్రీటింగ్ ప్రోడక్ట్. వన్స్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ సెక్రీటెడ్, immediately the electrons that are there in the body of the microorganism, those electrons are again returned back to the leftover substrate. అంటే ఏంటి, మీడియంలో కెమికల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, కెమికల్స్ అన్నీ ఉంటే మాత్రం మైక్రో ఆర్గానిజం అన్ని కెమికల్స్ని తినేస్తుందా? తినట్లేదు. కెమికల్స్ దానికి ఎంత అవసరమో అంత తిని కావలసిన ప్రోడక్ట్ తయారు చేసి, మిగతా కెమికల్స్ మిగిలిపోయిన ఏ కెమికల్స్ అయితే ఉన్నాయో మనకి ఫెర్మెంటేషన్ యూనిట్లో దానికి మళ్ళీ ఎలక్ట్రాన్స్ని రిటర్న్ చేసేసి అది పనిచేయకుండా అయిపోతున్నాయి. ఎందుకు అంటే ఈ సబ్స్ట్రేట్కి కావాల్సిన సారం అంతా అయిపోయింది, దానిలో ఉన్న పవర్ అంతా ఇవి తీసేసుకున్నాయి, సబ్స్ట్రేట్లో ఉన్న పవర్ అంతా తీసేసుకున్నాయి, ఇంకా వాటికి అవసరం లేదు, ప్రోడక్ట్ తయారు చేసింది, సబ్స్ట్రేట్ కూడా అయిపోయింది. అంటే ఏంటి, ఇది రోజు తినడం స్టార్ట్ చేస్తే సబ్స్ట్రేట్స్ అయిపోవడం స్టార్ట్ అవుతాయి, ఎగ్జాస్ట్ అవుతాయి. ఎగ్జాస్ట్ అవ్వగానే మనకు ప్రోడక్ట్ తయారవ్వగానే మైక్రో ఆర్గానిజం ఏదైతే ఎలక్ట్రాన్స్ మిగిలి ఉన్నాయో దాని దగ్గర ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ని మళ్ళీ ఆ మిగిలిపోయిన సబ్స్ట్రేట్స్కి ఇచ్చేసి అది కామ్గా ఉండిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ యువర్ ఫెర్మెంటేషన్. నౌ సీ హియర్, దీస్ ఫెర్మెంటేషన్ టెక్నిక్ దే ఆర్ కండక్టెడ్ ఇన్ large vessels in an industry. The fermentations process is conducted in large scale in the industries for the production of enhanced production of your product. These products are nothing but they may be your alkaloids, terpenoids, flavonoids. See here, any drugs, vaccines, the corona vaccine అవన్నీ కూడా ఇదే ఫెర్మెంటేషన్తోనే చేస్తున్నారు. So all these are produced, they are the products of your fermentation technology. Now these fermentations, they are conducted in industries in large scale for the enhanced production of the product in vessels, and the vessels that are used in the industries for fermentation technology, they are called as fermenter, or this can also be called as a bioreactor. చూడండి, థర్మల్ రియాక్టర్ అంటే ఏంటి, ఎన్టీపీసీ, అవునా కదా, ఎన్టీపీసీలో మనకి పవర్ తయారవుతుంది కాబట్టి దాన్ని థర్మల్ రియాక్టర్ అంటారు. ఇంకొన్ని చోట్ల కోల్ తయారవుతుంది, కోల్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి కోల్ రియాక్టర్ అంటారు, ఎలక్ట్రిక్ రియాక్టర్స్ అంటారు. ఇక్కడ దీన్ని బయో రియాక్టర్ ఎందుకంటున్నారు, బయో అంటే రిలేటెడ్ టు యువర్ బయోలాజికల్, దట్ ఈజ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ యూస్, దట్ ఈజ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ యూస్, సో ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ బయో రియాక్టర్ or fermenter. That means fermenter is also known as bioreactor. Okay, now these fermenters are bioreactors that helps in fermentation technology. Now the fermentation technologies, they are named after the product that is produced by fermentation. That is, suppose ethanol is produced, this is known as ethanol fermentation. Methane is produced, methane fermentation. Lactic acid is produced, lactic acid fermentation. That means the process of fermentation is named based on the product that is produced by the fermentation technology. So ethane produce అయితే దాన్ని ఈథేన్ ఫెర్మెంటేషన్ టెక్నాలజీ అంటారు, మీథేన్ ప్రొడ్యూస్ అయితే మీథేన్ ఫెర్మెంటేషన్, ఇథనాల్ ఫెర్మెంటేషన్, మీథేన్ ఫెర్మెంటేషన్, లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫెర్మెంటేషన్. The each and every fermentation process is named accordingly. Okay, now see here, coming to the next one, how to design a fermenter. Okay, how to design a fermenter. This fermenter, how when you are expecting a product,
then you have to design a very nice fermenter so that the production can be enhanced. That is, first one is, this was Stanbury and Whittaker in 1984. They have given some rules and regulations for the construction or for the design of an ideal bioreactor. ఈ ప్రోడక్ట్ మనకి ఎక్కువ కావాలి అంటే బయోరియాక్టర్ని ఎలాంటి దాన్ని మనం డిజైన్ చేసుకోవాలి అన్నది ఈ స్టాన్బరీ అండ్ విటేకర్ 1984లో చెప్పారు. సేమ్ వాళ్ళు చెప్పిందే ఇప్పటిదాకా కూడా బయోరియాక్టర్స్, వాళ్ళు చెప్పిన ఐడియల్ బయోరియాక్టర్స్ వాళ్ళు చెప్పినట్టే కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు. ఫర్ ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ అన్ ఐడియల్ బయోరియాక్టర్ ది రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వేర్ గివెన్ బై స్టాన్బరీ అండ్ విటేకర్ in 1984. Now see here, in this first one is the bioreactor should be large. The bioreactor should be large enough for the production of large amount of product. First one. Second one, it should be made up of stainless steel. It should be made up of stainless steel. Why? Because the stainless steel will not react with the chemicals that are poured into the suspended or poured into the bioreactor. అంటే బయోరియాక్టర్లో వేసిన ఆ కెమికల్ న్యూట్రియంట్స్తోని ఈ స్టీల్ అనే మెటల్ రియాక్ట్ కాదు కాబట్టి వీఆర్ యూజింగ్ స్టీల్ బయోరియాక్టర్స్ షుడ్ బి కన్స్ట్రక్టెడ్. ఓకే. థర్డ్ వన్, ది ఇంటర్నల్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఫెర్మెంటార్ షుడ్ బి స్మూత్. ది ఇంటర్నల్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఫెర్మెంటార్ అంటే ఫెర్మెంటార్ లోపల భాగము స్మూత్ ఫినిష్తో ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి స్మూత్ ఫినిష్ ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ గ్లాస్ ఫినిష్. నౌ స్టీల్తో తయారు చేసి పడి ఉండాలి, లార్జ్ ఉండాలి. ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ఇట్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు వర్క్ ఫర్ లాంగ్ డ్యూరేషన్స్. అంటే ఏంటి, 10 రోజులు 20 రోజులైనా కంటిన్యూస్గా ఫెర్మెంటేషన్ యూనిట్ ఆగకుండా ఏకధాటిగా నడుస్తూ ఉండాలి. అస్సలు కంటిన్యూస్గా నడుస్తూ ఉండాలి, అది అసలు ఆగకూడదు. దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫర్ లాంగ్ డ్యూరేషన్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు వర్క్ కంటిన్యూస్లీ ఫర్ లాంగర్ డ్యూరేషన్స్ ది ఫెర్మెంటేషన్ వెసల్ ఆర్ బయోరియాక్టర్ షుడ్ వర్క్. It should be large enough. It should be made up of stainless steel because it won't react with the chemicals that are used in your bioreactor or fermenter or bioreactor. Next, its internal surface should be smooth enough. It should be, the third one is internal surface of the fermenter should be smooth. Next, fourth one is it should work continuously for longer durations, long time. Next, fifth one, it should have a pH. Fifth one is it should have a unit or it should have an equipment to check the pH and regulate the pH of the culture medium. Not only checking, అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు నేను మీడియం వేసాను, మీడియం వేసిన తర్వాత దాని లోపల ఆ మీడియం pH ఎంత ఉందో చెక్ చేశాను. చెక్ చేస్తే దాని pH 5.6 ఉండాలి, అది 7 అయింది. pHని చెక్ చేశాను. ఏం లాభం, చెక్ చేసి నాకు చెప్పింది అనుకోండి, పైన అక్కడ డిస్ప్లే చేసింది pH 7 ఉంది అని. 7 ఉంది కానీ నాకు కావాల్సిన pH ఎంత 5.6, కానీ 7 వచ్చింది అంటే చెక్ చేసి చెప్తే సరిపోదు. ఇట్ హ్యాస్ టు చెక్ ది pH అండ్ రెగ్యులేట్ ది pH. దట్ మీన్స్ ఇట్ షుడ్ రెగ్యులేట్ ది pH బై ఎడిషన్ ఆఫ్ ఏ బేస్. ఇమీడియట్లీ ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ యాసిడ్, దట్ ఈస్ 5.6. ఓకే. సో see here, the pH of the medium should be checked and regulated. That means the equipment should be fixed to the bioreactor so that the pH of the medium should be checked and it should be regulated. Next one, the temperature, that is temperature checking device should be there, and the temperature checking device, it has to check the temperature of the medium in the bioreactor or fermenter, and not only that, it has to regulate the temperature. Suppose see here, if you are growing microorganisms, that is your bacteria, the temperature, optimum temperature for the growth of bacterium is 37 degrees centigrade. Suppose if you are growing fungal organism for the production of antibiotics,
అంటే పెన్సిలియం notatum or పెన్సిలియం chrysogenum or streptomyces greases, whatever it may be you are using, then this fungi it grows at 20 degrees centigrade. అంటే ఏంటి, based on the microorganism the temperature of the fermentor should be maintained. If the temperature has increased or decreased, the microorganisms, the microbial growth is restricted. For that the microbial growth is prevented. For that reason the temperature checking and regulating device should be equipped with the bioreactor. Next, coming to the seventh one, see here, seventh point. After this, aeration. See here, aeration. If it is a aerobic fermentation or anaerobic, whatever it may be, here oxygen, here carbon dioxide. So if it is aerobic or anaerobic fermentation, it should require the equipment, it should be, the fermenter should be equipped with aeration unit, so that air pump should be fixed, and that air pump should pump the air accordingly, that is according to aerobic or anaerobic fermentation unit. This aeration should be supplied through the air pump. That means air pump is there, should be there, and this air pump should allow the movement of air into the fermentation unit. That aeration unit also should be there. Coming to the eighth one, see here, after aeration it should be equipped with the cooling jacket. The equipment should be fixed with the cooling jacket. Why we have to fix with cooling jacket? If temperature increasing, instead of 37 degrees centigrade it has gone to 50 degrees centigrade, and our temperature system is not working. Our temperature system, suppose it is not working properly, if it is not working, then immediately the cooling jacket which is present, suppose this is your fermenter, this fermenter is equipped with a cooling jacket. In this the water will be moving continuously, so that it will lower the temperature of, it will not allow the high temperatures, or it will not allow the increase in increase of the temperature in the fermentation unit. It will not allow the increase in the temperature in the fermenter because of the presence of this cooling jacket. Here in this cooling jacket, which is, that is present outside the fermenter, suppose this is your fermenter, outside the fermenter cooling jacket will be present, and this cooling jacket, it allows the, or it will maintain the temperature in the bioreactor. It will maintain the temperature in the fermenter or bioreactor. Now coming to the ninth point, see here, it should work with less energy. Okay, it should work with very less energy. That means it should not consume high energy, it has to work with very less energy, so that energy consumption can be reduced in the bioreactor. అంటే ఏంటి, కరెంట్ ఎక్కువ వాడకూడదు. నెక్స్ట్ 10th one, it has to work with less expensive nutrients. That is, what are the less expensive nutrients? That is the chemicals that are available with you, and those chemicals, no costly chemical is used. With cheap chemicals only you can use the cheap chemicals in the bioreactor, so that the product can be produced. If you use cheap bioreactor, cheap nutrients also, it has to produce the product in the same manner as if you are using an expensive nutrient. That means with cheap with less expensive or cheap nutrients or less expensive nutrients also, it has to produce the product. Next point, 11th point, it should reduce the labor cost. That means it should reduce the labor cost. No need of employing 5 or 6 laborers in this fermentation unit, only 1 or 2 workers, if they are working, that is enough. If the labor cost is reduced, the production cost is also reduced. That is, the product that we are harvesting, the production cost is reduced. Not only that, the energy is reduced and the labor cost is reduced. With the less expensive nutrients it is producing the product. That means the rate of the product should be reduced. అంటే దీనికే చాలా ఖర్చు పెట్టేస్తే మనం వచ్చిన ప్రోడక్ట్
20 రూపాయలకు అమ్మాల్సింది 20,000కి అమ్ముతాం. అదే కనుక ఇవన్నీ తగ్గించుకుంటే 20 రూపీస్కి అమ్మాల్సింది 18 రూపీస్కి అమ్మే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది, లేదా 20 రూపీస్ది 18, 19, 20 రూపీస్లో ఏదో ఒక దాని కాస్ట్కి అమ్ముతాము. కాబట్టి ది లేబర్ కాస్ట్ షుడ్ బి రెడ్యూస్డ్. నెక్స్ట్ 12th పాయింట్, ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఎన్ ఇన్లెట్ ఫర్ pouring ది medium and the microorganisms. 13th point, it should have an outlet to harvest the product. అంటే హార్వెస్ట్ అంటే నథింగ్ బట్ కలెక్ట్. టు కలెక్ట్ ది ప్రోడక్ట్ it should have an outlet. This is your outlet. Next 14th point, it should have turbines. Always not necessary, but it should have turbines. These turbines, they will be rotating one in clockwise, the other one is anti-clockwise direction, so that uniform mixing of the medium will take place. Turbines should be present. This is about these are the few points for the design of a bioreactor, for the design of a fermenter or bioreactor given by these two scientists in 1984. Is it okay? Now today we will start another thing, that is types of bioreactors. The bioreactors are of many types. Today we will see stirred bioreactor. See here, today we will see stirred bioreactor. Okay, the meaning itself tells us, the name itself tells us that stirred means stirring, ante mixing, kalapadamu. Now the stirred bioreactor, as just now I explained about the rules for the construction of an ideal bioreactor. Now I will draw a bioreactor like this. See here, stirred bioreactor is a cylindrical vessel. See here, stirred bioreactor is a cylindrical vessel which is closed on both sides with a semicircular domes, hemispherical domes. They are covering on the top and the bottom of the bioreactor. Next, it is made up of stainless steel. The inner side surface is with smooth finish or mirror finish or glass finish, and it is surrounded by a cooling jacket. See here, it is surrounded by a cooling jacket. Okay, it is surrounded by a cooling jacket. Now it consists of an inlet, it consists of an outlet. Okay, it consists of an inlet and an outlet. Not only that, it is equipped with a pH probe. It is equipped with a pH probe. Okay, now it is equipped with a temperature regulator. It is equipped with a temperature regulator. Next, it should have an air pump, and this air pump is connected at the bottom, which is pumping the air. Next one, at the bottom it also consists of, see here, turbines. See here, 4 turbines asanu mee ishtam. If it is a very large one, it have many turbines or blades or impellers, you can call them. Many will be there based on the size of the fermenter. If it is a small fermenter, only 2 will be present, and if one is clockwise, the other one is anti-clockwise. If one is clockwise, the other one will be anti-clockwise movement. And next one is, it should have at the bottom a plate which is having holes. This is known as a sparger. This is known as sparger. These are known as impellers or blades or turbines. Okay, impellers or blades are turbines. Next,
This is your pH probe, this is your temperature, this is your cooling jacket. This cooling jacket consists of, see here water movement will be there, and here also water movement will be there, so that you can pour cool water, connecting cool water. Now here a small hole will be there through which gas will be released. Now pour the nutrient medium. Along with the nutrient medium, you add your microorganisms like this. Release the microorganisms through the inlet into this. Now see here, now air is pumped, and what is the use of sparger here? Sparger is a perforated plate or a plate consisting of small holes, nothing but just like your ప్లేట్. ఎట్లా మీరు ప్రెషర్ కుక్కర్లో కింద ఒక చిన్న హోల్స్ ఉన్న ప్లేట్ ఇస్తాడు, రంధ్రాలు ఉన్న ప్లేట్. అది మన ఇంట్లో వాడే కుక్కర్ లోపల కింద అడుగునేసి దాని మీద నీళ్లు పోస్తాము. కొన్ని రోజులైన తర్వాత అది వాడడం కూడా మానేస్తాం, అలాంటిది ఒకటి ఉంటుందని కూడా మర్చిపోతాం. కానీ మనం కొన్నప్పుడు మాత్రం ప్రెషర్ కుక్కరు కొత్తగా కొన్నప్పుడు మాత్రం దానికి ఒక అడుగున ఒక ప్లేట్ వేయడానికి ఉంటుంది, బాటంలో ఆ ప్లేట్కి చిన్న హోల్స్ ఉంటాయి. అలానే ఉంటుంది ఈ ప్లేటు. ఈ ప్లేట్ ఏమవుతుందంటే దీని నుంచి మీకు ఎయిర్ పంప్ అయినప్పుడు ఎయిర్ దీనిలోకి వచ్చింది. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఏముంది, మీడియం, లిక్విడ్ మీడియం ఉంది. దీనిలోంచి ఎయిర్ వచ్చినప్పుడు ఒక ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అంటే, దీని నుంచి ఎయిర్ వచ్చినప్పుడు ఈ రంధ్రాల నుంచి ఎయిర్ వెళ్ళగానే ఈ ఎయిర్ ఈ హోల్స్ ద్వారా లోపలికి వెళ్తుంది, మీడియంలోకి వెళ్ళగానే ఈ హోల్స్ నుంచి ఈ ఎయిర్ రాగానే ఇక్కడున్న వాటర్తో కలిసి మనకు ఒక బబుల్ ఫామ్ అవుతుంది, బెలూన్ లాగా. అంటే చూడండి అమ్మ, చిన్నపిల్లలు ఇట్లా సర్ఫ్ వాటర్లో ఇట్లా ముంచి ఇట్లా తీసుకొని ఊదుతారు. ఊదగానే వాళ్ళకు ఒక పెద్ద బెలూన్ వస్తుంది. ఏంటి, ఇంత పెద్ద రంధ్రాల్లోంచి ఊదుతున్నారు కాబట్టి. అదే కనుక మీరు హీటర్ పెట్టారు, హీటర్ పెట్టగానే వేడెక్కుతున్నాయి నీళ్లు లేదా అని మనం వంగి చూస్తే కింద నుంచి చిన్న బబుల్స్ లాగా వస్తాయి. దాంతో మనకు కరెంట్ పాస్ అవుతుంది, నీళ్లు వేడెక్కుతున్నాయి, కరెంట్ వస్తుంది, నీళ్లు వేడెక్కుతున్నాయని తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు కనుక మనం ఈ ప్లేట్, పెర్ఫరేటెడ్ ప్లేట్ లేకుండా డైరెక్ట్గా ఇట్లా చూడండి, ఇది ఒక బయోరియాక్టర్. డైరెక్ట్గా నేను ఎయిర్ పంప్ చేశాను, చెయ్యగానే చిన్న బబుల్స్ వస్తాయి. అదే కనుక నేను ఈ హోల్స్ నుంచి పంపిస్తే ఇంతింత బబుల్స్ వస్తాయి, దీని నుంచి ఇంతింత బబుల్స్ తయారవుతాయి. ఎందుకు చిన్న బబుల్ అయితే ఏంటి, పెద్ద బబుల్ అయితే ఏంటి అంటే చూడండి అమ్మ, ఇఫ్ ది బబుల్ సైజ్ ఈజ్ లార్జ్ ది మూమెంట్ ఈజ్ స్లో, ఇఫ్ ది బబుల్ సైజ్ ఈజ్ స్మాల్ ది మూమెంట్ ఈజ్ ఫాస్ట్. చిన్న బబుల్ అయితే ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది, పెద్ద బబుల్ అయితే స్లోగా మూవ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ది స్మాల్ బబుల్ హ్యాజ్ అ లెస్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ అండ్ ది లార్జ్ బబుల్ హ్యాజ్ అ హై సర్ఫేస్ టెన్షన్. దానికి హై సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే స్టేబుల్గా ఇట్లా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, మీడియంలో మూవ్ అయ్యి ఇట్ వోంట్ టచ్ ది, ఇఫ్ ఇట్ టచ్ ది బ్యాక్టీరియల్ సెల్ ఆల్సో ఇట్ వోంట్ డ్యామేజ్ దట్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్, నౌ ఇఫ్ దిస్ ఇది ఉందనుకోండి, ఇది మైక్రో ఆర్గానిజం. ఈ మైక్రో ఆర్గానిజంని ఇది టచ్ అయింది అంటే because of its fast movement and less surface tension, it will go and strike to the microorganism and break or damage that microorganism. But here, because of the large sized structure, their movement is slow. When they touch the microorganism, chudandi, microorganism touch aina, it won't damage our microbial cell. But this small bubble, the problem with the small bubble is that it will damage our microbial cell. That is the reason through the sparger, you have sparger hole, you have to pump the air. When it is pumping the air, now it won't cause any type of damage to our cell, microbial cell. And after the production of the product, that is when product is produced, it is harvested through this through this outlet, and it is collected into a container, and this will be purified and used for our experimental purpose. This is known as a stirred bioreactor. ఇంకొకటి, వై ఇట్ ఈజ్ మూమెంట్ ఈజ్ లైక్ దిస్ అంటే, ఒకటి క్లాక్ వైజ్ అయితే ఒకటి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఎందుకుంది? ఇఫ్ దే ఆర్ మూవింగ్ క్లాక్ వైజ్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ ఈజ్ దేర్, దెన్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఈజ్ ది మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ అండ్ ది న్యూట్రిటివ్ మీడియం దే విల్ బి యూనిఫామ్లీ మిక్స్డ్. అంటే ఏంటి, ఒకటి ఇటు తిరుగుతోంది, ఒకటి ఇటు తిరుగుతోంది, దాంతో యూనిఫామ్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ ది న్యూట్రియంట్స్ అండ్ ది మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ విల్ టేక్ ప్లేస్, సో దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మైక్రోఆర్గానిజం విల్ స్టార్ట్ అబ్జార్బింగ్ ది న్యూట్రియంట్స్ యూనిఫామ్లీ. అంటే ప్రతి మైక్రోఆర్గానిజంకి దానికి కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ అన్ని కెమికల్స్ యూనిఫామ్గా దొరుకుతాయి. ఇక్కడ ఒక కెమికల్ ఉండిపోయింది, అది అడుగును ఉండిపోతే మైక్రోఆర్గానిజంకి దొరకకపోవచ్చు. అందుకోసం యూనిఫామ్ మిక్సింగ్ క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయ్యేసరికి బాగా రిగరస్ మిక్సింగ్ అవుతుంది.
or vigorous mixing. Next thing, these blades, the blades should be blunt, sharp blades undaddu. Why? Because the sharpness of the blade may damage our microbial cell. For that reason, the blades should be blunt so that they cannot damage our microbial cell. This is about your stirred bioreactor. One type of bioreactor we have completed today. In the next classes, coming classes, we will see the other types of bioreactors. Okay, thank you students. Today I will stop here and tomorrow we will meet again. Thank you.